Hi students, this is the second class for the first chapter, reproduction in flowering plants. So in the last class we have done several topics about reproduction in organisms. So some important points about the last topic. So it includes, so that means we are already done what is reproduction and types of reproduction and lifespan, and types of reproduction includes sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, so last classes alli asexual reproduction varge nintittu ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ. asexual reproduction ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ types of asexual reproduction. The types of asexual reproduction includes binary fission, budding, fragmentation, zoospore formation, and conidia. Okay, types of asexual reproduction. So on the ಸ್ವಲ್ಪ brief introduction ಅಷ್ಟೇ last class ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ. Types of asexual reproduction includes the first one, binary fission. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Binary fission. What is binary fission? That means the word that indicates binary, bi means two, fission means division. Okay, binary fission means an organism can be cut into two equal halves. Each and every half can develop into new individual. That is known as binary fission. Example, amoeba. ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಅಮೀಬಾ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ and amoeba both are unicellular organisms. Both are cut into two equal halves. Each and every half can develop into new individual. That is a cell division. Okay, it can develop into two daughter cells. The second one is budding. Okay, the second one is budding. Example, yeast. What is budding? In the first piece in ಓದಿದಿರಾ. What is budding? Budding means it is an extra outgrowth present on the parental body. It is an extra outgrowth present on the parental body. It can resembles the parent body. Is known as binary fission. Example, yeast. So definition ನೋಡೋಣ ಈಗ. Budding. Budding, the definition is an extra outgrowth. An extra outgrowth grows on parental body and it can develop into new individual, and also it resembles the parent body. It resembles the parental body. Is known as budding. Budding means an extra outgrowth present on the parental body. It can resembles the parent body. After maturation, it can develop into a new individual. That is a budding. Example, yeast. So now budding ಅನ್ನು yeast ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ yeast ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ budding ಅಂತ. So if you consider this is a yeast cell. This is a yeast cell. Yeast comes under the class fungi. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, it is a unicellular fungi. It is a parental body or parental cell. It is a unicellular organism, unicellular eukaryotic organism, parental body. After some times, an extra outgrowth formed on the surface of parent body. It can extra outgrowth present on the parent body. It resembles the parent body. Is known as bud. After maturation,
The bud can detaches from the parent body. It can detaches from the parent body. It can develop into new yeast cell or new individual. That is known as budding. So, this is 1 marks or 2 marks question. What is budding? Give an example. Or give an example for budding. So, that questions budding. Okay. Next. So, the next one, the type of asexual reproduction is fragmentation. That is a fragmentation. No, fragmentation. 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 The word that indicates fragment. What is meant by fragment? Fragment nothing but it is a piece of paper can consider as a fragment. Okay. A parental body can cut into several pieces. A parental body can cut into several pieces and each piece can develop into new individual. That is known as fragmentation. Okay. ನೋಡೋಣ fragmentation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. A parental body can cut into several fragments. Come on. Each fragment can develop into new individual. Is known as fragmentation. Fragmentation is seen in some organisms. Example, starfish and some platyhelminthes like planaria, etc. So we see it fragmentation. Okay, fragmentation is defined as a parental body can cut into several fragments. Each fragment can develop into new individual is known as fragmentation. Example, starfish. So starfish body can cut into any angle. So each cutted piece can develop into a new individual. That is known as a fragmentation. Okay. So the next one type is a zoospore formation. Zoospore formation. Zoospore ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗಾ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಗಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಝೂಸ್ಪೋರ್, ಓಸ್ಪೋರ್, ಆಪ್ಲನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಝೂಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಝೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is a movable. That means movable. The spores that can move from one place to another place is known as a zoospore formation. Zoospore formation is present in some alga. Example, alga. Zoospore nothing but it is a asexual spores. Asexual spores produced in the parent body or plant body or thallus. So ಇಲ್ಲಿ thallus ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ because thallus is undifferentiated plant body. For example, alga is considered as a thallus because it is an undifferentiated plant body, especially some primitive alga. Okay, undifferentiated plant body means the plant body cannot be differentiated into
different organs like root, stem, leaves, etc. So that's why it is considered as a thallus. Okay. Alga is considered as a thallus. So some alga are example for zoospore formation. Zoospores nothing but it is a motile spores formed on the surface of the body or inside the body. That is a zoospore formation. But it is a asexual spores. This is important. Zoospore example alga. It is a asexual spores. Okay. So next one type is conidia. Conidia or conidia formation. Conidia ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಗೈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವರ್ಡ್. ಕೊನಿಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಕೊನಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? For example, penicillium. Penicillium not atom. Penicillin is isolated from a fungi. Penicillium not atom. On the surface of the body produces a number of asexual spores is known as a conidiospores. Okay. Conidia, it is a type of asexually reproducing spores. Okay. It is produced on the some fungi body. For example, penicillium. Penicillium. Okay. For example, penicillium. So it is a structure of penicillium. It is a conidium. It produces conidiophores. On the thallus produces number of asexual spores called conidiospores. Okay. These are conidiospores. These are produced on the outer surface of the body. Okay, so that's why it is considered as a exospores. It is otherwise called as a exospores. The spores is of two types. Okay, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Spores is of two types. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ spores. So the first one, spores, types of spores ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ types of spores. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ exogenously produced spores. Exogenously produced spores and endogenously produced spores. Exogenously produced spores and endogenously produced spores. Exogenous, the word that indicates exo means outside. Endogenously produced spores. Endo means inside. The spores are produced outside the body of an individual. Or the spores produced on the outer surface of the organism are known as exogenous spores or exogenously produced spores. Example, ನೀವು ಇದೇ ಕೊಡಬಹುದು, fungi or penicillium or conidia. This is an example for exogenously produced spores because the spores are produced on the outside the body of an organism. Endogenously produced spores. Endogenous means the spores produced inside the body of an organism is known as endogenously produced spores. Example, gemmules. Example, gemmules. This is an example for endogenously produced spores. So ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. That is a asexual spores produced inside the sponge body. That is a gemmules. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ gemmules. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ gemmules. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ. ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಮ್ಮಾಕಪ್ ಎರಡೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ?
ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸೂ ಇದೆ, ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸೂ ಇದೆ. ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಏನಂದರೆ ಮಾರ್ಕಾನ್ಶ, ಹೌದಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕಾನ್ಶದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ದು. Structure of gemmules. This is the structure of gemmule. Okay. It is a pot-like or sac-like structure. Gemmules are the pot-like or sac-like structure which is filled with the asexually producing spores. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ asexually producing spores ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. The asexually producing spores are called it as archaeocytes. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ನೀವು. 1 mark question. What are archaeocytes? Archaeocytes, the asexually producing spores. Gemmules are the, so it is a sac-like structure produced inside the body of sponges. It is filled with some asexual spores called archaeocytes, and also it having an opening is known as micropyle. Micropyle is a opening present on the gemmules. Okay. Inside the gemmules, presence of a number of asexually reproducing spores called archaeocytes. Okay. So it also having two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer and inner membrane. So outer membrane ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ inner membrane ಇದೆ. So micropyle ಇದೆ, archaeocytes ಇದೆ. Okay. So ಇದು asexually reproducing structure produced inside the sponges. After maturation of spores, the micropyle wall can rupture and releases asexual spores. Okay. After maturation of gemmules, the micropyle can rupture and releases asexually reproducing spores called archaeocytes. Each and every archaeocytes can develop into new individual. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ new individuals ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ gemmules we seen number of small spine like structures called, so ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ number of spines ಇದೆ. So the number of spine like structures called, so ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, these are called it as spicules. So number of spine like structures called spicules. Okay. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಜೆಮ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Vegetative reproduction or vegetative propagation. Vegetative reproduction or vegetative propagation. Okay. So ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಜೊತೆಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್, ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. What is meant by vegetative reproduction or vegetative propagation? So the definition is the process in which a part of the plant body
plant body can develop into new plant is known as vegetative reproduction. Okay, the process in which a part of the plant body can develop into new plant or new individual is known as vegetative reproduction or vegetative propagation. So illa the definition nimge. So part of the plant body, part anta andre yav part vegetative propagation alli involve agutte anodana nodona irli. Get the process in which a part of the plant body can develop into new plant. Nimge ಒಂದು example ಕೊಡ್ತೀನಿ. For example, hibiscus, banana, so ಪುದೀನ, ಮೆಂತ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು a part of the plant, nothing but a stem. Stem is a part of the plant. A stem can develop into a new plant or whole plant. So yeah, that's why it is called as a vegetative propagation or vegetative reproduction. So that is a type of reproduction. Okay, the process in which a part of the plant body can develop into a new plant is known as a vegetative propagation. So nimge idu one marks kelbodu. So what is vegetative propagation or reproduction? Give an example. Example anta ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅದು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ರೋಸ್. ಈಗ ರೋಸ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೀವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೀವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಯೋಫಿಲಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇರಲಿ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ vegetative propagules. So nimge idu question is keltane, what are vegetative propagules? Give an example kelbodu. Atha what are vegetative propagules? Vegetative propagules nothing but parts of the plant can involved in the process of reproduction or vegetative reproduction. Part of the plants can involved in the process of reproduction or vegetative reproduction are called vegetative propagules. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋನಿಡಿಯಾ, ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ, ಝೂಸ್ಪೋರ್, ಆಲ್ಗಾ, ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಲೀವ್ಸ್, ಬ್ರಿಯೋಫಿಲಮ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದೇ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರೋದಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸೋಮ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸಿನಲ್ಲೇ. ಬನಾನಾ, ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಸೋಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಸೋಮ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸೋಮ್. Example ginger. A part of a ginger can develop into new plant, that is a vegetative propagules. Okay, ginger, turmeric, etc. Runner, for example pudina, menta idella. So ನೀವು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರನ್ನರ್, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಇದೊಂಚೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.